स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਨੀਨਾ ਥਿਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੋਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਨਾ ਥਿਆਰਾ ਨਾਲ। ਨੀਨਾ, welcome to the program. Thank you. So let's focus today on what are the solutions available. You have reached a phase ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ there's no turning back. ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Okay. Well, the resources is first deciding what you want. So you can go to your family doctor and talk to your family doctor. Okay. And there's a lot of resources available within the community. There's workshops and seminars you can do. And what I did was when I decided was I had a coach. So I had a coach who helped me through what I was feeling and how to overcome all those barriers. How to have those guts, because ultimately ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਹ ਗਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? I think with my situation was doing all the emotional clarity work I did and being clear of what I wanted, feeling my emotions and kind of connecting to everything that I had been through, that it wasn't working and that I tried everything. And then making that ultimate decision, yes, it's not working, and looking at all my resources and just basically connecting all my dots and saying, you know what, feeling confident in my decision. How far is alcohol a factor, or extramarital relations also? These are also some factors ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ? I think the alcohol is definitely a factor. I can't say about the extramarital. That's also a factor as well. But in our community, alcohol is huge. I can't say that happened in my marriage. My situation is so different. And for me, it was not knowing who I was when I entered the marriage and have that clarity. ਅੱਛਾ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Well, definitely have that clarity and have that communication open, because a lot of couples, it's all very, yes, we're getting married and everything's honky-dory, but when you're married, you find that it's not all we thought. So having that clarity on having that open communication and making all your decisions on your own and not having your family interfere, because only you know who you are. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ is it always the man who is responsible for all this turmoil which is existing, or it is other side also? I think what I've seen is women carry a lot of the burden of raising the family, the children, to create that balance with the family. And then they get exhausted, they're tired, they don't know what to do. And then they put their hands up and say, I'm done. And that was my story anyways. Yeah. And men and women operate different how they think. And it's gone on for generations, and now we're putting our foot down. ਹੈਲਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਲੈਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈਲਪ ਯੂ? Okay. First of all, we have to get out of denial. There's a lot of denial in our community that divorce doesn't happen. It doesn't happen in our house. It happens everywhere else but not our house. And counseling can give you that clarity and really tell you, yes, you're feeling what you're feeling. And it's okay to feel that, because a lot of people don't feel they don't acknowledge what they're feeling. So when they go to counseling or a divorce coach or any kind of coach, they'll talk to you what's going on, and you get to discuss how you're feeling. They acknowledge that what you're feeling is true and not put you in that denial where our community has been putting us in denial, that what you feel is not okay.
and then we just suppress our emotions. So with counseling, we can learn to get out of our emotions and speak our truth. Right. ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? I think it depends whether you're looking for separation right away, because the separation process is a year before you can fly. Okay. You can apply for divorce. So yeah, it depends what your financial situation, where you are, how old your kids are. That's what I was doing. So you can start the separation process. It takes time. It takes time, yeah. ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, again you took a stand and then after that you have jumped into this career now. We want to help others ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਟ ਇਨ ਅ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਅਰ there is no dearth of anything virtually, but emotional bonds ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। So again, with everything what you have seen, when you talk to people, if a marriage is to be saved, again ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੀ ਆਫ them have started saying we don't want to get married because we have seen, and especially ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, again everybody has the right to do what they want, but still there are some ਬਾਉਂਡ ਕੋਡ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਮੈਸੇਜ to our youngsters today to have, if they are going in for a marriage, what ingredients I would say, like to make a good vegetable, what would be your suggestion? I would say to really get to know who you are. Okay. That's what I found through my journey. I didn't know who I was, so get clear on who you are, what you want, and have that open communication with your partner. It was a pleasure talking to you. Thank you for your time. Okay, thanks, sir.